Now we are going to learn about Python keywords. As we already discussed, Python keywords are special type of keywords which already have a predefined meaning and they cannot be used for any other purpose in Python. Python contains 35 keywords in the most recent version, that is Python 3.8. Here we have shown a complete list of Python keywords for readers reference. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము పైథాన్లో కీవర్డ్స్ అనేవి ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ మీనింగ్ కలిగి ఉంటాయి. ఆ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి తప్ప మరి ఏ వర్క్ కూడా అవి పైథాన్లో చేయడానికి వీల్లేదు. సో హియర్ ఆర్ సమ్ here are the keywords of Python: and, else, in, return. So these are all the key types keywords of Python. We have 35 keywords in Python in the recent version. Now we will learn about Python literals. Python literals can be defined as data that is given in a variable or constant. As we discussed earlier, Python consists of name, address, and it also holds a value. Now, what is meant by Python literals means Python literals can be defined as the data that is given in a variable or constant. వేరియబుల్ కి కానీ కాన్స్టాంట్ కి కానీ ఏ డేట్ అయితే ఇస్తున్నామో దాన్ని పైథాన్ లిటరల్స్ అంటున్నాము. పైథాన్ సపోర్ట్స్ ద ఫాలోయింగ్ లిటరల్స్. string literals. String literals can be formed by enclosing a text in the codes. We can use single as well as double quotes to create a string. సో సిలో మనం ఏం చేస్తాము, ఓన్లీ డబుల్ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. పైథాన్లో స్ట్రింగ్కి వీ క్యాన్ యూజ్ సింగిల్ కోడ్స్, double quotes or triple quotes. What is meant by saying whatever the text you written, whatever the text you will write in between the quotes, it will be considered as the string. Now types of strings. There are two types of strings supported in Python. One is single line string and another one is multi-line string. So what is meant by single line string? Strings that are terminated within a single line are known as single line strings. And what is multi-line string? A piece of text that is written in multiple lines is known as multiple line string. ఒక స్ట్రింగ్ ఒక్క లైన్లోనే వచ్చిందంటే దాన్ని ఏమంటున్నాము, సింగిల్ లైన్ అంటున్నాము. అదే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మల్టిపుల్ లైన్స్ అంటే ఒక్క లైన్ కాకుండా చాలా లైన్స్లో వచ్చాయంటే దాన్ని ఏమంటున్నాము, మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్స్ అంటున్నాము. అండ్ దీస్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అగైన్ categorized into two. One is adding backslash at the end of each file. Here it is not black slash, it is backslash. Okay, adding backslash at the end of each line. Now you can see the example. Text1 equal to hello and we are adding a backslash user print a text1. So whenever you print output you will get that hello user. Now using triple quote marks. So str1 అనే ఒక వేరియబుల్ కి వెల్కమ్ టు నేషనల్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము ట్రిపుల్ కోట్స్ లో. అది ఎలా ఉంది, మల్టిపుల్ లైన్ లో ఉంది. సో వెల్కమ్ అనేది ఒక లైన్ లో ఉంది, టూ అనేది ఒక లైన్ లో ఉంది, నేషనల్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఒక లైన్ లో ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ వి ప్రింట్ str1 ద అవుట్పుట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో వెల్కమ్ టు నేషనల్ కంప్యూటర్స్. Now we completed string literals. Now we are going to talk about numeric literals. So numeric literals are immutable. So what is meant by mutable? Which can be changeable or modified. Now what is meant by immutable? Immutable means they cannot be changed or they cannot be modified. Now we are talking about numeric literals. So we have four types of numeric literals. One is signed integer, long integer, floating point, complex. So what is signed integers? Numbers both positive and negative with without fraction part. So suppose example 1 integer at the same time -1 also integer. So what we are saying here, numbers can be both positive and negative. 1 అయినా సరే -1 అయినా సరే, బట్ వితౌట్ నో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అన్నది ఉండకూడదు. సో దానిలో ఏమంటున్నాము, సైన్డ్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నాము. నో లాంగ్ ఇంటీజర్స్. సో లాంగ్ ఇంటీజర్స్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ సైజ్ ఫాలోడ్ బై లోయర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి,
87032. సో ఇలా ఈ లాంగ్ ఇంటిజర్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, లైక్ డిగ్రీ కానీ లేదా ఎంసెట్ కానీ. సో మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక 10 digits లో చాలా లాంగ్ ఉంటుంది. సో అటువంటివన్నీ మనము లాంగ్ ఇంటిజర్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు. నౌ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ మీన్స్ రియల్ నెంబర్ విత్ బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇంటీజర్తో పాటు ఒక ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అన్నది ఉంటుంది. నౌ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్? We'll have real part and imaginary part. Example here 3.14, where 3 is the real and 14 is the imaginary part. Now Boolean literals. So as we already know, Boolean consists of true values, true, false, and we can represent true with the value 1 and we can represent false with value 0. Now let's have a simple program here. We are taking five variables x, y, z, a, b. Now what we are doing means we are declaring that 1 equal to 2 true, 2 equal to false, 3 equal to true. Now a equal to true plus 10. So what is true value? 1. So 1 plus 10. So what will be the value of a? 11. Exactly, here the output will be 11. And what is false? Here we are declaring b equal to false plus 10. So here what is that false? False is considered as 0. So 0 plus 10, 0. So this is the output. Okay. Now, special literal. So, Python contains one special literal, that is none. None is used to specify to the field that is not created. It is also used for the end of list of Python. So, ఏదైనా ఒక మెథడ్ లేదంటే ఒక ఫీల్డ్ నాట్ క్రియేటెడ్ అంటే క్రియేట్ చేయకపోయినా, లేదంటే ఒకవేళ ఆ ప్రోగ్రాంలో అదే లాస్ట్ అయినప్పటికీ మనము నన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, a small example for special literal, which is none. Now literal collection. So in this literal collection we'll talk about like list, tuple, as we already discussed. Now Python provides the 4 types of literal collection, such as list literal, tuple literal, dictionary literals, and set literals. Now let's go with list. List contains items of different data types, list or mutable, that is modified. So we already know that list will consist of different types of data, that may be integer, that may be float, that may be string. Okay, list or mutable means that can be changeable and that can be modified. The values stored in list are separated by comma and enclosed with the square brackets. We can store different types of data in list. Now you can see the example. లిస్ట్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాము, 678 అని చెప్పేసి ఇంటీజర్ ఇస్తున్నాము, 20.4 అనే ఒక ఫ్లోట్ ఇస్తున్నాము, అండ్ అగైన్ పీటర్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాము. ఇన్ ద సేమ్ వే లిస్ట్ 1 అని చెప్పేసి ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము, దాంట్లో 456 అనే ఇంటీజర్ ఇస్తున్నాము, ఆండ్రియూ అని స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాము. నౌ ప్రింట్ లిస్ట్ అంటున్నాము, కింద ప్రింట్ లిస్ట్ ప్లస్ లిస్ట్ 1 అంటున్నాము. సో ప్రింట్ లిస్ట్ అన్నప్పుడు లిస్ట్లో ఉన్న జాన్, 678, 20.4, పీటర్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. కింద ఏమంటున్నాము, ప్రింట్ లిస్ట్ ప్లస్ లిస్ట్ 1. సో లిస్ట్లో ఉండే జాన్, 678, 20.4 పీటర్తో పాటు లిస్ట్ 1లో ఉన్న 456 ఆండ్రియూ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. నౌ టపుల్. What is tuple? Python tuple is collection of different types of data. Okay, list also different types of data, tuple also different types of data. Now what is difference means list or mutable, whereas tuples are immutable, which means cannot be modified after creation. ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మోడిఫై చేయడానికి వీల్లేదు. And another difference will be list or enclosed with square braces, whereas tuples are enclosed with parentheses. Now you can see a small example. Tuple equal to 10, 20, Dev, 2, 3, 4, which is an array. So now we are typing print tuple. So output will be printed whatever in the tuple. Now set. Python set is the collection of unordered data set. It is enclosed by flower braces and each element is separated by the comma. Example, set equal to
Flower breezes.